Serena. Ich bin Cat und das wird mein erstes Video sein. Ich bin auf Serena gekommen, weil ich ein ähnliches Spiel gesucht habe wie The Cat Lady. Sometimes, when I make a great effort, I can remember her scent, the sweetness of her breath. Serena. The Cat Lady kann ich jedem empfehlen, der jetzt nicht unbedingt ein totales interaktives Gameplay braucht, sondern es ist eher so eine interaktive Story. Das heißt, man kann sich umgucken, so wie hier. Man kann gehen, Sachen anfassen. Die unterscheiden sich nochmal drastisch, die beiden Spiele. Und ja, ich will jetzt nicht über The Cat Lady reden, sondern über Serena. Wir gucken uns jetzt mal erstmal ihr Foto an. Serena, why can't I see you more clearly? This was taken on that crisp winter night at our mutual friend's hunting lodge. We came back indoors, laughing, giddy as teenagers. Also es lohnt sich bei diesem Spiel auf jeden Fall, Gegenstände sehr oft zu untersuchen, weil man neue Informationen bekommt und er auch ziemlich oft was Neues sagt. It was truly like an enchanted time, like we were in a magic circle, where no sorrow or pain could touch us. Oh. Aber es ist auch keine Pflicht, das heißt, wenn man nur 2-3 Mal klickt, dann entfallen einem meistens jetzt nicht so super wichtige Informationen. My love. Also er liebt sie sehr. Okay. The furniture came with the cabin. Considering how off the beaten path this place is, that helped make up our mind. Wenn man die Leertaste drückt, dann wird einem übrigens angezeigt, was man hier alles so angucken kann. This one wobbles. I always meant to do something about that, but somehow never got around to it. Aber einem wird eigentlich auch die Lupe angezeigt, wenn er das angucken kann. So, schauen wir uns mal die Bücher an. So much wisdom and happiness in this bookcase. My life would have been much poorer without all this. The smell of old books is intoxicating. What happens to wood pulp as it ages gives it that distinctive vanilla smell. Mhm. I loved it when we took down one of my favorites and curled up on the bed to read together as the wind howled outside on cold winter nights. Also ihr merkt, das ist ziemlich schmierig erstmal am Anfang. Most of the books are mine, but all of hers are still here too. A lot of rarities and special editions here. I didn't lend out my Necronomicon, did I? No, of course not. Ja, das Necronomicon. Das hat mich sehr überrascht, als ich darauf das erste Mal gestoßen bin bei diesem Spiel. Ich habe es halt schon angefangen zu spielen und versehentlich irgendwann die ESC-Taste gedrückt, weil ich dachte, ich mache mal kurz Pause oder gehe ins Menü. Das geht aber leider nicht bei diesem Spiel, also das geht dann sofort zu. Und ich habe da vorher auch schon Videos hier zu diesem Spiel aufgenommen und das wird unter Dagon gespeichert, was ja auch eine Kurzgeschichte von Lovecraft ist, was den Cthulhu-Mythos eingeleitet hat. Und jetzt sagt er hier irgendwas über das Necronomicon, also ich war schon ein bisschen baff. We had such a wonderful time dining in this cabin. Serena loved to experiment with her cooking. So many afternoons spent in this armchair. Come sit with me. I want to talk. And cuddle. Ich finde die Vertonung sehr gut, also ihre Stimmen finde ich sehr angenehm und auch, dass es überhaupt besprochen wird und man sich das nicht alles durchlesen muss. What did we talk about? Damn this fallible memory of mine. The most comfortable spot in the cabin, well, along with the bed, of course. Ja, hier ist nochmal so ein schönes atmosphärisches Bild, damit kann man nichts weiter machen, aber ich finde, das sagt schon viel. Apropos atmosphärische Bilder. Die haben echt einen super seltsamen Geschmack, würde ich mal sagen.
Irgendwo hier mit dreckigen Scheiben. Das ist die Haustür. No, I don't want to leave right now. There's still something for me in here. Man kann halt auch nichts aufnehmen momentan. She made this with her own hands. She was really good. Look what I made, hun, in case we ever need to sweep something under the carpet. Aha. See the pattern of yellow squares? It's from this rug I remembered from my nursery. I must have been like 3 or 4, but it always stuck with me. No trap door under there. Just more creaky floor. Schade. Das war mein erster Verdacht quasi. Also ab hier ist es auch relativ neu. Ich habe es nicht ganz durchgespielt. Something draws me to this trunk. Is it the memories locked within? Or something else? We use this trunk to store trinkets and papers, but I can't help thinking there's something of importance inside. Dann mach's auf. It's too painful. I want to, but not yet. Okay. Too painful. Ja, eine große, riesige Truhe und er will sie nicht öffnen, weil das irgendwie zu schmerzhafte Erinnerungen sind. Also entweder sind es wirklich irgendwelche Gegenstände, die man nicht sehen will, oder vielleicht eine zerstückelte Leiche. Ah, meine Maus ist irgendwie falsch eingestellt. Entschuldigung für dieses Hin und Her. Ein Liebesgedicht. Come, love, with peace in your heart, said Niamh of the ice-blue eyes. Blue eyes. It's based on an Irish folktale. Warrior poet Oisin goes to Tirnanog, a Celtic otherworld known as the Land of Youth and Promise. Niamh is of the Fey folk, the fair ones, fairies. Ja, also man merkt schon, irgendwas stimmt hier auch nicht, ne? Die sind echt komisch drauf, die Leute. Oh, diese Uhr. Also wenn ich bei irgendwelchen Leuten schlafe, dann nehme ich die Batterien aus den Uhren, damit es nicht so tickt, weil mich das voll kirre macht. The clock is a trophy from our flea market adventures. Chalk this particular purchase up to every cabin needs one. The ticking begins to feel homey after a while. The first night was a nightmare, though. Time never mattered much to us while we were hiding from the rest of the world here. As long as we were together and happy. It's a beautiful day. Beautiful. Though there's an unnatural calm surrounding the area. Aww. Pretty shambolic, isn't it? The organization of its contents isn't much better. It'd be a shame to say we're fashionistas. Hier kann man nichts machen. Dearest, how do I say any of this? I like your way with words, but if I don't write this, I don't know what I'll do. My life feels so unreal now, dreamlike, but wonderfully so. Let me try, even if clumsily. The hours I spent with you when we last met are precious to me. I was so lost such a short time ago. Everything seemed drained of color and feeling. I think we were meant to find each other, to bring meaning to our lives again, make sense of the confusion shrouding both of us. When we stepped into the crystal silence of the snowy woods, away from the chatter of the guests, all nature seemed expectant, as if holding its breath, witnessing a rare moment of something infinitely better than what life in the ordinary run of things has to offer. Do you remember how the light crust of the snow glittered in the reflected light of the country house? How the copse of trees in which we walked was haloed with a magical aura? I felt the chill of the night air, and you opened your coat and enfolded me in your arms, and we hugged tight, sharing the warmth, sharing the only thing any of us have to share on this earth when you think about it. And then you toppled us on the snow, you devil. We laughed and rolled around, my head already spinning from the wine and crisp, pure night air and the stillness all around. We lay back, and I gasped when I realized what I was seeing. The luminous starscape, like a vast velvet cloth sprinkled with powdered sugar, like it can only be seen in the countryside. I had tears in my eyes when I turned to you and we kissed, and it felt like the only moment in all of time, or outside time, and ours was the only spark that could ignite the universe. You gave me these moments. You complete me in ways I never knew to dream of. Let me be the one who makes sense of the confusion whenever you feel lost again.
We can make our own world against the rest of the world if need be. Together we can silence all the demons, heal all the wounds. I love you. In eternity yours, Serena. Es hört sich ja erstmal zu schön an, um wahr zu sein. Auf jeden Fall haben beide ihre Vergangenheit und sind oder waren sehr glücklich miteinander. I still can't understand. Even the features of her face feel hazy and distant, like remnants of a broken dream. Remnants, ja. Und ich verstehe Gremlins. Okay, hier ist auch nichts zu machen. We were never that big on appearance. Serena has this mystical aura about her, even when she's wearing one of my mom's charming knitted sweaters. Okay. Oh, Haare. There's a strand of blonde hair in the comb. Nehmen Sie. Sie sind deine. Yes. Blonde hair like sun rays. I'm remembering. Schön. What's wrong with my memory? Ja. Did I have a stroke? Ah. Ja, das ist voll gruselig. War das gerade eine schöne Erinnerung? Hers. I used it too, when shaving. There's only an outhouse, and for some reason, whoever erected the rickety thing didn't think to include wall-to-wall mirrors. So, this came in handy. Should I dust for fingerprints? I might if I were in a detective story. Sind wir das nicht? These keys are for the cabin and the car. If the keys are here, does she have her spare? I should probably stay here in case she doesn't. Did she even have her own spare? We also have a key for the outhouse, but can't be bothered to keep it anywhere other than under that rock next to the thing. We did have a night prowler once who left a mark inside the outhouse, but we rarely lock it anyway. Okay. They prevent my blood pressure from skyrocketing. Doctor's orders. And Serena's. Aha. I'm generally not fond of taking medication. I find it hard to believe ingesting a few chemicals will do me much good in the long run. Don't forget your pill, hun. I know you'd rather not, but you know it's for the best. Beta blockers. I have high blood pressure. Comme une évidence. Serena's favorite perfume. I've always told Serena that she doesn't need to wear perfume. Her presence is magical enough already. Oh Gott, ey, was für ein Schleimer. Our refuge from the world. A place of warmth and passion. Na schade, ich bin schon mal hier bei diesem Nachtschränkchen gewesen und dann war dann hier so ein kleines anrüchiges Heft. Das ist aber gerade nicht da, was anscheinend beiden gefallen hat. Okay. Also irgendwie muss ich mal mich um meine Maus kümmern hier. Wie man merkt, sie will nicht so ganz, wie ich möchte. She adored all things of nature. I remember her long walks out in the woods. Ach, dieses Geschleime kann man ja kaum ertragen, ey. She's fairly religious. Not me. I'm the cold and cynical bastard. Yes. But she always thought our relationship was a blessing. God, how I miss her. No longer the cynical asshole, I guess. Ja, manchmal bleibt es ein bisschen stehen. Es ist halt auch eine Freeware. Man kann sich das umsonst bei Steam runterladen. Und die Spielzeit beträgt ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde, je nachdem, wie man so die Rätsel und so verfolgen kann. Klamotten. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass mein Laptop nicht der beste ist.
und der ein bisschen mit der Aufnahme überfordert ist. Okay, hier gibt's auch nichts. Ja, mit dem Background, dass man weiß, dass It's es been so irgendwie... long since I said her name out loud. Serena. I think that's the moment I fell in love with her. When she told me the soothing sound of her name. Oh. Jetzt macht der What a Schrank large auf. armoire for our admittedly Spartan needs. She uses most of it. And we all have our skeletons in the closet. Not Serena. She was was perfect. I'm not sure why, but I don't feel like opening it. The sole thought of it drains what little energy I have left in me. Okay. Er will die Truhe nicht öffnen, die groß genug wäre für einen Menschen. Und er will diesen Schrank nicht öffnen, der ihr zum größten Teil gehört. Also irgendwas stimmt da nicht. Und diese Uhr, sie treibt mich in den Wahnsinn. So. So glad to meet you. My name is Serena. Hi. Ah, okay. Das hatte ich gehofft, weil er sich an die Haare und die Augen gewöhnt hat. So nett guckt sie jetzt aber nicht. We don't have a lot of photos of ourselves as a couple, so this one is quite important. The guy who snapped this, our host that night, used an actual film camera. Wow. It was a different world back then. Ah, okay. Das hat jetzt irgendwas ausgelöst. Musik. I kept saying I'd paint these chairs, add some color to this place. One more thing I never got around to. All those moments we sat at this table, laughing, smiling, simply looking in each other's eyes. Sind das eigentlich hier für Have them again Flecken? someday? Ich hoffe, es sind nur Flecken. Waren die davor auch schon da? Ich glaube, ich habe hier gar nicht auf den Boden geguckt. Come sit with me. I want to talk. There's something I have to tell you. Aha. I have been trying, and believe me, I've been trying so hard. I almost have it. What was she trying to tell me? Gute Frage. How I long to see her sitting in this chair again. It must be any minute now. She must be coming back. Mal sehen. Also bei mir ist die Musik gerade recht laut auf den Kopfhörern. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so übertragen. Weil es gibt ja keine Optionen, keine Einstellungen, die man irgendwie unternehmen kann in diesem Spiel. How long has it been, I wonder? I can't tell. And I miss her so much. That ticking. It never stops. Ja, it never stops. I've wasted so much time in my life. Did I ever take a break to show her how much I truly cared? Okay, jetzt wird er schon irgendwie so ein bisschen verzweifelter, ne? As always, I automatically went to the window side, and she took the one by the armoire. Some of her scent still lingers. Proust wrote all his life about the associative power of tastes and smells. He spent his last years in retreat from the world, though, writing in a cork-lined bedroom. Vielleicht kann man ja erst die Truhe öffnen. Is there anything worse than beautiful memories turning to dust? I feel like I don't even have the strength to lift the lid. Okay. It's different. But that just... It can't be different. Ja, sie guckt ein bisschen anders, ne? Am I going mad? Vielleicht?
Somehow she looks sadder than I remembered. Could I really have been so wrong about that night? She's angry now. Part of me realizes I should be more shocked by this, but for some reason, I just feel numb. Beyond it. Er wird auch ein bisschen wütender. I feel like throwing this chair through the window. Oh, But that would just make me even angrier. was geht? Her favorite chair, huh? I should just smash this thing to pieces. Okay. Yes, go ahead and empty the whole salt shaker on your meal. I hope you choke. Ja, manchmal ist so eine Amnesie ja auch ganz nett. I want to hurl the whole damn lot into the lake. Or just tear at the pages until the wind sweeps them away. Okay. Ja, der Sessel bringt echt viele Erinnerungen, glaube This ich. armchair. This is where we had that talk. That Talk. damn... I've been trying so hard, but we lost something along the way. Did you get my letter? Aber doch nicht der positive Will you Letter. just listen to me for once? God, you're always... Wait, where are you going? Don't walk away from me. All of this... these... pathetic souvenirs from our relationship, they're all lies. Okay. Also ich mag, wie sich die Story gerade total verändert. Obwohl man halt nur dieselben Requisiten zur Verfügung hat. Jetzt wird's erst richtig spannend und den zweiten Teil lade ich auch bald hoch. Eure Cat.